problems in human evolution. Спасибо за то, что вы пришли на наше заседание по глобальным проблемам эволюции человека. I'm co-chairing with Edward Sagaleyev. Я являюсь сопредседателем вместе с Эдуардом Сагалаевым. We have 4 speakers and about an hour and 10 minutes. 4 докладчика и на все час 10 минут. So what we would like to do is keep the opening remarks of the chairman brief. Поэтому мы сократим выступление председателей. And then hear for about 15 minutes from each of the speakers, including the translation time. Затем 15 минут на каждого докладчика, что включает время на перевод. And then hopefully at the end of the session, we will have some time for questions and debate. И надеемся, что в конце заседания останется время на вопросы и на обсуждение. And we are starting about 10 minutes late, so we may go over about 10 minutes or so, if that's all right with everyone, so we have the full opportunity. Начинаем мы на 10 минут позднее, поэтому мы превысим регламент на 10 минут, если все согласятся, чтобы дать возможность полностью обсудить тему. Let me just say one word of introduction from my perspective. Вкратце вступление с моей точки зрения. And that is that I believe that the issue of global problems and human evolution is perhaps the most critical question of our age. Потому что глобальные проблемы эволюции человека являются, наверное, наиболее критической проблемой нашего времени. I said in my lecture yesterday morning that I believe that the escalating crisis of climate change is the greatest issue to confront the human race. Потому что вчера в своей лекции я говорил о том, что увеличивающийся кризис глобальным потеплением является самым ключевым вопросом, стоящим перед человеческой расой. But there are many global challenges that confront humanity in unprecedented ways. Но очень много и других глобальных вызовов, которые стоят перед человечеством в беспрецедентной манере. And I believe we have come to that moment in our evolution and in our history where we either have to fundamentally transform or we are putting ourselves in danger of perishing. И мы подошли к тому моменту в нашей эволюции, в нашей истории, когда мы должны либо фундаментально измениться, либо погибнуть. So the question of how we derive the opportunities in our crises is the single most fundamental question I think all of us have to face, both individually and collectively. И единственный основной вопрос, который всем нам на индивидуальном и коллективном уровне придется ответить, это тот вопрос, каким образом мы можем извлечь возможности из настоящего кризиса. And with that, I'd like to turn my time over to Mr. Sagaleyev. Теперь я передам слово господину Сагалаеву. Ну, воистину мир тесен, потому что вот сейчас мы с Джимом вспомнили, что мы виделись еще во времена Горбачевской перестройки с помощью телемоста. И мне очень приятно встретиться с ним здесь сегодня. The world is really small, because we're just reminisced with Jim that we saw each other first during the times of Gorbachev during a teleconference, and that's, I'm very pleased to see him again here. И, конечно, современная эпоха с ее возможностями коммуникации, она дает возможность не только вот так собираться в рамках этого конгресса, хотя он сам по себе огромное событие, огромного значения, которое, может быть, мы сами сейчас не понимаем. And the present time is interesting not only because of the communicational opportunities, because it provides us an opportunity to gather together within the framework of this Congress, which is a huge event, and perhaps we don't appreciate its significance as yet. Ну вот, возможности коммуникации, телемосты, интернет, веб-трансляции, все это создает возможность не только продвигать зло, но и продвигать добро. Не только пороки, но и добродетель.
but the communication, the teleconferences, the internet, the web communications, they create opportunities to promote not only evil, but also good, also virtue. Именно поэтому вот под влиянием Владимира Майкова я занимаюсь тем, что пытаюсь по мере своих возможностей распространять идеи, каким образом можно выйти из кризиса с помощью телевидения. And that is why, under the impact from Vladimir Maikov, I'm trying to spread ideas about how one can exit from the crisis with the help of television. И я надеюсь, что те выступления, которые сейчас прозвучат, они обогатят нас всех, и что они будут достоянием не только этой аудитории, но и многих-многих людей в этом мире. And I hope that the presentation which we're about to hear will enrich all of us, and they will remain not only with this audience, but they will enrich other people in the world. Good, thank you. Our first speaker will be Dr. Rick Tarnas. As many of you know, he's the author of The Passion of the Western Mind and Cosmos and Psyche. Итак, наш первый докладчик — это Рик Тарнес. Он автор книг, таких как «Страсть западного мышления» и «Космос и психика». Rick? We change the lights and then control that. Is there Thank you, Jim and Edward, for your introductions, and I am honored to be asked to say a few words about this extremely important topic. Спасибо большое за вступительные слова, и для меня большая честь, что меня попросили сказать несколько слов об этом важной теме. Because we each have such a short amount of time, I have written down a few very short points to make one after another right now. Поскольку времени у нас очень мало, я записал несколько коротких моментов и зачитаю их один за другим. First, I would say we are involved in, today, humanity is involved in both an emergency and a mystery. A global emergency and a cosmic mystery at the same time. И прежде всего я хотел сказать, что человечество сейчас вовлечено как в чрезвычайную ситуацию, так и в загадку. Глобальная чрезвычайная ситуация и космическая загадка. And I think part of that mystery, if we take seriously everything we have all learned in our spiritual and intellectual journeys that brought us to this conference. И часть этой загадки или тайны в том, что если мы возьмем все то, что мы почерпнули во время нашего духовного путешествия, то, что привело нас на эту конференцию, then we realize that we are not just in the cosmos experiencing this emergency, this moment. We are the cosmos in human form experiencing this moment. и мы тогда поймем, что мы не просто находимся в космосе и переживаем вот эту чрезвычайную ситуацию в настоящий момент, мы поймем, что мы сами являемся космосом и переживаем настоящий момент. And in some sense, we are perhaps awakening to our embeddedness in the cosmos. И мы, по-видимому, осознаем нашу принадлежность к космосу. And as part of the earth. Признаем то, что мы являемся частью Земли.
I think we also all recognize here that it has been the modern West that has played the most critical role in leading to the current global crisis. И мы понимаем сейчас, что именно современный Запад сыграл критическую роль по пути к теперешнему кризису. And the great paradox of the modern and the Western is that it has been both an extremely dynamic, creative, and even noble civilization, and yet it has also carried such a shadow of hubris and exploitation. Парадокс состоит в том, что современная западная цивилизация, она динамичная, это творческая и даже благородная цивилизация, и тем не менее всегда она несла за собой тень эксплуатации и трагедии. And these two sides are connected like light and shadow. И обе эти стороны связаны друг с другом, как свет и тень. Because it has been the long forging of the modern autonomous self that has been achieved through the objectification of the world, the disenchantment of the cosmos. Потому что создание автономной личности, вот этот процесс произошел благодаря объектификации мира, благодаря отъединению от космоса. The empowerment of the human subject has been achieved by the transformation of the rest of the world into an object. И власть субъект человек получил благодаря трансформации остального мира в объект. In some sense, the part has expanded itself at the expense of its awareness of the whole. Таким образом, часть расширилась благодаря тому, что было забыто его принадлежность к целому. Joanna Macy, the great systems theorist and leader and author, Joanna Macy, Джоанна Мейси, это знаменитый теоретик систем, также автор и лидер, said in one sentence, "The truth is that all aspects of the current crisis reflect the same mistake, setting ourselves apart and using others for our gain." Она сказала, что правда в том, что все аспекты кризиса выявляют одну ошибку, то, что мы отделяем себя и используем все остальное в целях корысти. Clearly, a great moral and spiritual transformation must take place for a critical mass of humanity in a very short time. И совершенно ясно, что должна произойти моральная и духовная трансформация критической массы человечества, и произойти это должно в очень короткое время. The question is how? How can that transformation take place rapidly enough? Вопрос в том, каким образом эта трансформация может произойти достаточно быстро. I would suggest or offer two points in particular. Я предложу два момента в частности. Initiation and cosmology. Инициация и космология. Like rite of passage, initiation. Инициация – это в смысле переход из одного состояния в другое. In a sense, the inner and the outer, and these two are deeply connected. В смысле внутреннего и внешнего, которые взаимосвязаны на глубинном уровне. Our modern world does not have sacred rites of passage and initiations as part of its essential structure.
В современном мире нет обрядов инициации, которые являлись бы частью его существенной структуры. Clearly, we need to have the emergence, as is already happening, of powerful, sacred containers of initiation that can provide the possibility for many human beings to go through a deep transformation and get in touch with the most profound archetypal sources of meaning and purpose and bring that back to their life in the earth. И ясно, что должны быть найдены какие-то мощные источники инициации, которые дадут возможность людям пройти трансформацию и прикоснуться к своим глубинным архетипам значения и смыслам. In the earth community, and we see this already happening with the spreading of powerful sacred medicine rituals like the ayahuasca rituals coming from South America, psychedelic therapy, Stan Gross LSD work, and holotropic breath work, and wilderness vision quests, and so forth. И таким образом они смогут стать членами сообщества Земли. И мы видим уже возникновение этого процесса в тех, в частности, медицинских ритуалов, как южноамериканские ритуалы, знахарские, как психоделическая терапия, работа с ЛСД, работа с холотропным дыханием и так далее. At the same time that this is happening, though, we need a transformation of our cosmology, because a cosmology, the worldview, is the container for everything that happens in a civilization. Но одновременно с этим, а это уже происходит, нам нужна новая космология, новое мировоззрение, которое объединяет в себе все, что происходит в мире. The disenchanted cosmos of the modern mind has empowered the utilitarian mindset, which raises to the highest value profit and power. И вот этот разочарованный космос современного сознания приводит к торжеству утилитарного подхода, для которого самое главное – это прибыль и власть. Now, the great riddle and mystery of this is that cosmology and initiation are totally intertwined, because a sacred cosmology supports initiations, and initiatory experiences support a resacralized cosmos. И великая загадка и тайна этой истории в том, что космология и инициация переплетены друг с другом. Сакральная космология поддерживает инициацию, а инициация поддерживает сакрализацию космоса. I believe the reason that modern society has not had initiatory rites of passage is because, in some sense, it seems the cosmos itself has constellated a vast initiation for all of humanity. И мне кажется, причина, почему современное сознание не прибегает к инициации при переходе из одного состояния в другое, потому что им представляется, что космос уже сам по себе имеет эту природу движителя инициации. Instead of being separated from the rest of the tribal community to go through our initiation, humanity, and particularly the modern human, has been separated from the entire ensouled cosmic community of life. Что это значит? Это вместо того, чтобы человек отделился от племени и в одиночку прошел обряд инициации, современное человечество отделяется от всей остальной жизни и от космоса. It seems to me that the encounter with death, which is an essential part of the death rebirth
initiation is something that all of humanity is now, in some sense, encountering through the global crisis. И мне кажется, что вот эта встреча со смертью, которая является частью инициации, то есть смерть, возрождение, новое рождение, все это переживает человечество в целом, сталкиваясь с теперешним кризисом. We know that nothing reconfigures moral values faster than a near-death experience. И мы знаем, что ничто не заставляет пересмотреть ценности, чем опыт приближения к смерти. It is possible that the vastness of the global environmental crisis could help produce the powerful inner transformation that humanity is called upon to undergo. И мне кажется, что сама огромность глобального экологического кризиса в состоянии произвести ту самую мощную трансформацию человечества, которая должна состояться. I'll end there so that I can give everyone else adequate time. И на этом я закончу, чтобы дать достаточно времени другим докладчикам. Thank you, Rick. That was perfect. Спасибо, Рик. Замечательно соблюдал график. And now I'd like to turn the microphone over to Harris Friedman, who is a professor of psychology at the University of Florida. А теперь я передам микрофон Харрису Фридману, который является профессором психологии в Университете штата Флорида. Thank you. Can everybody hear me? Все меня слышат хорошо. I'd like to focus my remarks on science and the role of science in evolution, both globally and personally, as well as the transpersonal implications. Я хотел свое замечание, так сказать, посвятить точным наукам и роль точных естественных наук в глобальной эволюции и, в частности, в трансперсональной психологии. In addition to the obvious global crises, such as overpopulation resulting in famines and starvation, and the environmental disasters such as the oil spills and other assaults to the world, science also is bringing some astounding things that bear on transpersonal studies. И помимо явных аспектов глобального кризиса, такие как перенаселение, в результате голод, как экологические катастрофы, например, разливы нефти. Кроме того, точные естественные науки привносят многое в трансперсональные исследования. I'm thinking of the announcement just this very month of the creation of the first artificial cell by Craig Ventnor and his team. И я имею в виду объявление не более чем месяц назад о создании первой искусственной клетки Крэгом Вентнером и его группой. For those who believe that life is fueled by some spirit or soul or animistic principle, the creation of an artificial life form that not only metabolizes and lives in a conventional sense indistinguishable from other life forms, but even reproduces, has profound implications for who we think we are. И для всех тех, кто верит, что основа жизни – это дух, душа, какие-то другие анимистические принципы, вот сам факт создания искусственной клетки, которая не только метаболизирует, но также и самовоспроизводится, имеет огромные последствия в размышлениях о том, кто же мы такие на самом деле. The field of transpersonal studies, including psychology, which is my specialty, is in some sense paralleled by another field with a similar name, transhumanism. И та область трансперсональных исследований,
в которой я принимаю участие, имеет аналог под названием трансгуманизм. Transhumanism refers to the way in which we, as biological organisms, will become modified in the future, and this process is already way on its path. Трансгуманизм интересуется тем, чем станем мы в качестве биологических организмов, пройдя через определенные модификации в будущем. И этот процесс уже давно начат и развивается. From the simple extensions of our human capacities to perhaps using a cane in old age or putting on a pair of spectacles, we are now moving to many people having all sorts of implants, whether it be a pig valve in their heart or an electronic pacemaker. И, так сказать, вначале это, может быть, были какие-то вспомогательные приспособления, как палочка в престарелом возрасте или пара очков. Сейчас люди пользуются имплантами и могут вставлять сердечный клапан свиньи, например, или пейсмейкер, или кардиостимулятор тоже его называют. So we are on the cusp of a radical evolutionary break, and the artificial cell that is now in the world is a precursor to perhaps the biggest revolution in humankind since the advent of agriculture. Итак, мы находимся сейчас на определенном этапе эволюции, и вот искусственная клетка является провозвестником новых изменений, которые можно сопоставить с изобретением сельского хозяйства. So these scientific advances go forward in a self-organizing fashion with the power of their own. Итак, эти научные достижения, они идут вперед, идут уже на своей собственной основе, самоорганизуясь. And there is no turning back. И назад пути нет. In the transpersonal movement, many people feel romantic leanings. И в трансперсональной области многие люди как бы ощущают такую романтические наклонности или привязанности. Strivings to return perhaps to a simpler lifestyle, to a village or a tribal lifestyle. Стараясь вернуться к более простому образу жизни, деревенской жизни или даже племенной. As Rick Tarnas was saying, to re-enchant the world through rituals or other ways to bring us into the connectedness that perhaps we have grown away from in our Western societies and also the westernization of the entire world. И как Рик, например, говорил, что попытка снова заворожить мир и привести нас в то единение со Вселенной, с Землей, со всем миром, какое существовало раньше. But I'm thinking in terms of what a transpersonal vision could do to move us forward as opposed to backwards. Но я думаю о том, как трансперсональный проект может помочь нам двигаться вперед, вместо того, чтобы идти назад. I'm thinking of work that I've been doing for nearly 40 years now on a construct known as self-expansiveness. И я сейчас думаю о той работе, которой я занимался уже почти 40 лет. Это такая концепция саморасширения. And I have approached this work from a scientific vantage for a purpose. И я с естественно-научной точки зрения к этой работе подхожу с определенной целью. And the purpose is that science is the prevailing metaphor and the most powerful, long-lasting force in our contemporary world. И делаю я это потому, что наука является доминирующей метафорой и мощной
долгосрочной силой в современном мире. I'm thinking of religions, and not only in terms of how religions divide and often lead to the most divisive of human experiences, war. Я думаю не только о том, как религии разделяют людей и приводят к наиболее разделяющему опыту человечества к войне. But I'm also thinking of how many religious practices and beliefs are obviously destructive in our current context. Но я думаю о том, как многие религиозные практики и верования играют по-настоящему деструктивную роль в современном контексте. From Catholic opposition to birth control, which in Catholic South America in particular leads to rampant overpopulation, destruction of rainforests, etc. Я думаю, в частности, о католической сопротивлению контроля над рождаемостью, что в странах Южной Америки приводит к перенаселенности, к разрушению джунглей и так далее. To traditional Chinese medicine beliefs that lead to believing that rhinoceros horn and tiger paw and all sorts of endangered species are to be harvested for health or other purposes to serve humans. Я имею в виду и китайскую медицину, представители которой верят в то, что рог носорога или лапа тигра и другие части тела животных, занесенных в Красную книгу, их нужно собирать и использовать для лечения людей. So I am advocating that we need transpersonal solutions that are based in science and research that can move us forward from the past and help solve many of these problems. Я верю в том, что нам необходимы трансперсональные решения, которые предлагает наука и исследования для того, чтобы мы могли разрешить эти проблемы. In terms of my own research, I look at self-expansiveness as the ability of humans to identify beyond the isolation of the individual. И в рамках своей исследовательской работы я смотрю на саморасширение как на возможность человека самоидентифицироваться за пределами личности. To feel interconnected in profound ways, not only with each other, but with the environment, with the entire cosmos. Чувствовать свою взаимосвязь не только друг с другом, но и с окружающей средой и с космосом в целом. And this capacity can be researched and studied as many other phenomena can be. И эта возможность может исследоваться и изучаться, как и другие феномены. In my own research, I'm finding that beliefs that people hold about being interconnected И в рамках своих исследований я обнаруживаю, что те верования, которые придерживаются люди, взаимосвязи между собой, relate to environmental sustainability practices and relate to peace-seeking efforts to reconciliation among ethnic groups. они приводят к практикам устойчивой экологии, к взаимопониманию между верованиями и этническими группами. And showing this as scientific data. И если мы показываем это в качестве научных данных, Speaks to the predominant metaphor of our time and that which has great influence in terms of waking us up collectively. то таким образом мы прибегаем к доминирующей метафоре нашего времени, что может способствовать нашему коллективному пробуждению. Thank you. Спасибо. Thank you, Harris. Now I'd like to introduce Andrew Cohen, who, as many of you know, is one of our contemporary wisdom teachers. Спасибо, Хэрис. Я сейчас хотел представить Андрея Коэна, который, как многие из вас знают, является нашим современным учителем мудрости. He's also an author and has been exploring most recently the notion of evolutionary enlightenment.
Он также является писателем, и в последнее время он изучал идею эволюционного просвещения. Thank you. Good afternoon. Спасибо, здравствуйте. I, like everyone else, am very overwhelmed and intimidated by the global crisis that we're all facing. И, как все остальные, я потрясен тем глобальным кризисом, который сейчас стоит перед нами. And I don't feel that my own life experience puts me in a position to be able to offer any solutions to that crisis. И мне не кажется, что мой жизненный опыт может предложить какие-то выходы из этого кризиса. Because I know the limitations of my own knowledge. Потому что я знаю ограниченность своих знаний. But what I want to do in the brief time we have today is to share an insight I had about this predicament that we're facing. Но за то краткое время, которое у меня есть, я хотел поделиться с вами некоторыми идеями по поводу стоящей перед нами задачи. And it's not an insight that's going to help us solve this particular problem. Это не та идея, которая поможет разрешить данную проблему. But I think it will help us to see into the nature of the complexity of what we're dealing with within ourselves. Но это покажет нам природу, то есть сложности внутри нас самих. Often when we speak about the global crisis that we're facing and the necessity of an urgent response, И часто, когда мы говорим о глобальном кризисе, стоящем перед нами, и необходимостью срочной реакции, it's often spoken about in the context of evolution. очень часто об этом говорят в контексте эволюции. It's always almost assumed that the response to the global crisis that we're facing И часто предполагается, что реакция на глобальный кризис, стоящий перед нами, will almost automatically be an evolutionary movement or act or gesture. автоматически это должно быть эволюционное движение, или эволюционный акт или жест. And I believe that ultimately that would have to be true. В конечном итоге должно быть так, But it's definitely not always true. но так не всегда бывает. And I just want to explain what I'm speaking about. И сейчас я поясню. What we're all faced with is a crisis of our own individual and collective survival. Сейчас перед нами стоит кризис нашего выживания индивидуального и коллективного. And I think anybody who's reasonably intelligent and reasonably sensitive faces into the overwhelming nature of the threat we're facing. И любой достаточно интеллигентный или разумный человек понимает вот эту всеохватывающую природу того, что перед нами стоит. And I think when we experience the nature of that threat, Когда мы переживаем природу этой угрозы, we're having an experience that is not a new one. то этот опыт не нов. Human beings have faced survival threats since we first stood up on two legs. И перед людьми стояли экзистенциальные угрозы с тех пор, как мы встали на две ноги. And also animals experience this similar kind of terror that we experience when we glimpse into the overwhelming nature of potentially what might happen if we don't respond in the appropriate ways. И животные также способны испытывать этот ужас, когда мы заглядываем в те страшные последствия кризиса, если мы не сможем на него среагировать. And the simple point I'm trying to make is that the experience, the emotional and psychological and spiritual experience of the overwhelming threat that we're facing И я хотел просто отметить, что тот эмоциональный, психологический опыт с угрозой, которая перед нами, is an experience that is familiar to all of humanity as a species. это тот опыт, который знаком всему человечеству как виду. And at some level to all conscious life. И на определенном уровне он знаком всей сознательной жизни. I am threatened with my survival. И
мое выживание находится под угрозой. And if I don't respond with all I've got, И если я не среагирую путем, or we can say we're threatened, our survival is threatened. или мы можем сказать, что мы под угрозой, наше выживание находится And под unless, угрозой. and unless we respond with everything we've got, И если мы не ответим всеми возможными способами, we will not make it. то мы не выживем. During times of war, И во времена войны, when villages are surrounded когда деревни by окружены attacking armies, наступающим противником, when cities have been surrounded, когда окружены города, human beings know what it's like to realize that unless they find the resources to respond with every ounce of their energy and their will and their intelligence, то люди понимают, что если они не найдут ресурсов для того, чтобы среагировать, используя каждую каплю своей воли, своего разума, against overwhelming odds, но против, так сказать, преобладающей силы, they will perish. то они погибнут. So, this this recognition, И это признание. and the emotional and psychological and spiritual terror that it awakens, Эмоциональный, психологический, духовный ужас, который возникает в результате него. it is one that, as a species, we're familiar with. И как вид мы знакомы с этим. The impulse to evolve. И вот, Am I speaking too slowly? да, I just took a long sentence. say a couple sentences. Oh, I'm sorry. Okay. The impulse to evolve, which is a very recently emerging human capacity and consciousness, И импульс эволюции, который недавно начал возникать в человеческом сознании. it's the recognition within our awareness of an aspiration to evolve to a higher level of development and capacity. Это признание, желание развиться на более высокий уровень сознания и возможностей. Not only beyond where we have been before, И не только до того уровня, которым мы раньше были, time sure flies when you're happy. Okay, not only beyond where we have been before, but maybe beyond where anyone else has ever been. но, может быть, до такого уровня, на котором никто раньше не бывал. This is a recently emerging capacity И это возможность, которая возникла совсем недавно. and aspiration and experience. Стремление и опыт. So the impulse to evolve and the impulse to survive are not the same thing. Так что импульс к развитию и импульс к выживанию – это не одно и то же. And this is the fundamental point I really want to make. И вот это фундаментальный момент. Очень важно. It's important to understand that obviously we are going to have to evolve morally and spiritually and culturally, needless to say, and scientifically, in order to be able to meet this crisis. Очень важно понимать, что нам необходимо развиваться морально, Inevitably. и, конечно, научно для того, чтобы соответствовать этому кризису. But I think in our own existential, internal response to this crisis, Но наш собственный экзистенциальный и внутренний ответ на этот кризис, and when we consider the different ways that we feel would be most appropriate for us to be able to respond to it, когда мы думаем, какими способами можно наиболее целесообразно ответить на него. it's important to understand that the impulse to evolve and the impulse to survive are not automatically the same thing. Потому что надо понимать, что импульс к развитию и импульс к выживанию не обязательно автоматически одно и то же. The survival threat is always related to a fear of extinction and death. Что касается угрозы выживанию, то это связано со страхом уничтожения и смерти. And the impulse to evolve is always experienced Импульс к развитию переживается обычно as an ecstatic urgency как эстетическая чрезвычайность, that is throbbing with infinite potential.
которая вспухает как бы бесконечным потенциалом. And I feel that as we find our ways individually and collectively to respond to this crisis, И по мере того, как мы naходим наши индивидуальные и коллективные пути реагирования на этот кризис, I think it's important that energetically we're able to access this purely evolutionary drive, which is always experienced as an ecstatic urgency and overwhelming positivity. это очень важно, чтобы энергетически мы смогли почерпнуть из этого чисто эволюционного стремления, которое обычно переживается как экстатическое, насущное стремление и позитивное чувство. In order to find the willingness to do whatever it is we need to do. Thank you. Для того, чтобы найти желание сделать то, что мы хотим. Спасибо. Our final speaker is Bernie Pryor, Последний наш докладчик Bernie Pryor, flew from Australia and is the chairman of the Bernie Pryor Foundation. который прилетел к нам из Австралии. Он является председателем фонда Bernie Pryor. Hello. Так, здравствуйте. As a young child, I always enjoyed the mystery of the earth and the mystery of the universe. И когда я был ребенком, мне всегда нравилась тайна Вселенной. You know, when you're a child and you're so into the innocence of what really is here. И вы знаете, когда вы ребенок, и когда действительно вы невинны и воспринимаете все так свеже, что здесь есть. As I grew up to engage this mystery, because I literally was engaging this mystery in my own life. И когда я вырос и начал пытаться разгадать эту загадку, Something very important and valuable occurred and came into me. то я получил нечто очень ценное, нечто очень важное. Now, what I discovered was what had my heart had my mind. И я открыл, что то, что владело моим сердцем, владело моим разумом. And as I gave in to what was in my heart, and what was in my heart was this infinite love, this infinite power that was unknowable, and yet it was being experienced right now. И вот надо было отдаться своему сердцу. В сердце была бесконечная любовь и бесконечная власть. I actually discovered that my mind, or the human mind, was actually connected to the whole of the cosmos. И тогда я открыл, что и моя мысль, и человеческая мысль в целом была связана с космосом. And the cosmos is actually endeavoring to live itself, to form itself through our individual and collective experience. И что космос на самом деле пытался существовать и проживать себя через наш индивидуальный и коллективный опыт. Maybe I'm talking about your own experience, I don't know, maybe this is a mirror for you. Может быть, я говорю и о вашем опыте в данном случае, я не знаю, может быть, зеркальное отражение, я представляю вашего опыта. One of the things that I learned in the many years that I've been teaching about human evolution, Но в tечение многих лет, когда я преподавал эволюцию человека, is that we want to grow, we can't afford to have comfort zones. я говорил о том, что если мы хотим расти, мы не можем позволить себе никаких вот зон комфорта. We have to transcend those comfort zones. Мы должны преодолеть эти зоны комфорта. And how do we do that? Каким образом? We have to give. We have to give from what we know to be true in our heart. Мы должны делиться тем, что мы знаем является истиной в нашем сердце. Now I'm saying what's happening here in this world И вот то, что происходит здесь, в этом мире, is that what we're all facing is how we self-developed and our old patterning, мы все how we individuated.
имеем дело с тем, каким образом мы все развились в качестве индивидуальности. And it's only through knowing the brightness in the depths of yourself and the commitment to the truth that's arising in that brightness. И только через яркость и глубину самих себя и приверженности той истине, которая вырастает в этой яркости, Does that power of our own being begin to rise in all of us? таким образом и сила нашего бытия начинает вырастать внутри нас. And it's only our own individual response to what we're knowing inside, to our life situations, to this global problem. И вот наш индивидуальный отклик на те ситуации, которые мы сталкиваемся в жизни, и на глобальные проблемы. Can the power of each and every one of us begin to bring a new life to this earth? И только таким образом та сила, которая находится внутри нас, может вызвать новую жизнь на этой земле. And of course, one of the things that I think we have a problem with И вот одно, с чем у нас проблема, is that we have this awakening inside ourselves. то, что внутри нас есть это пробуждение, We have this innermost experience of what we're knowing to be true, этот внутренний опыт того, что мы знаем и что мы считаем за истину. but we want the support of our old self in the knowing of that. Но нам нужна поддержка нашего собственного «я» для того, чтобы это знание подтвердить. Of course, if we're going to be true to what we're discovering inside, both individually and collectively, И если мы будем привержены истине того, что мы находим внутри себя как отдельные личности и коллектив, we can't lean on that old self that we used to rely on. то мы не можем просто опираться на то старое собственное существо. To me, the only way through this, and this is not a suggestion that I'm saying this will solve the global crisis, Но вот и такое предложение у меня есть для разрешения глобального кризиса. but if we're all willing to give from the deepest place, give, and give, even though we'll be facing our old comfort zone patterns that stare us right in the face. Если мы будем давать, делиться, хотя нам мешает в этом наше старое «я», которое наша зона комфорта перед нами все время выставляет в качестве препятствий. That we'll actually begin to experience our heart open, and the power from our heart can start to change the way we all live together. Тогда наше сердце может открыться, и сила наших сердец будет менять то, каким образом мы живем вместе. Спасибо. Good. I want to thank the panel for being so disciplined about time. Спасибо. Я хотел поблагодарить докладчиков за соблюдение графика. We have about 10 minutes for questions and discussion, and then I will ask Mr. Sagaleyev to have the final word. У нас 10 минут на вопросы и на обсуждение. Затем господин Сагалаев я попросил бы сказать последнее слово. So anyone with a question or comment? То есть, если есть вопросы или По замечания. последнему выступлению вопрос, когда речь идет о том, чтобы делиться и делиться, насколько это касается финансовых средств? There is a question to the last presenter. When you're talking about give, how does it relate to financial resources? I think when we discover the abundance in what we know to be true at our core, Когда мы обнаруживаем то самое изобилие внутри нас, I think when you value something much deeper than your finances, когда вы цените что-то гораздо больше, чем ваши финансы, I think maybe the answer to your financial situation will come about. тогда, наверное, и ответ на вашу финансовую ситуацию придет. That's my answer. И это мой ответ. Other questions? Есть ли еще вопросы? I just want to thank you for sharing that, because I haven't heard a lot of that perspective where I believe what's happening internally is externalized, and that's
that's what the crisis is that we are all experiencing, and it. То, мне кажется, что то, что происходит внутри, это экстернализируется, и вот в этом как раз суть кризиса. And I believe it is when we are facing our own inner demons, we are, in effect, making a change in the world outwardly that will make changes externally. So that inner work is something I don't hear a lot being communicated, but I'm glad Bernie brought it up. I think it's very important. И именно когда мы справляемся со своими собственными демонами, мы, может быть, каким-то образом меняем и внешний мир. И вот об этой внутренней работе не очень многое говорится, но спасибо, что это было затронуто также. I think there's one thing that I think needs to be included here that we haven't included. Один момент следовало включить, который мы не включили. And that's the fundamental relationship between men and women, that is between males and females, men and women in the world today. Это фундаментальные взаимоотношения между мужчинами и женщинами, мужским и женским началом в современном мире. We didn't choose who's going to be on this panel. We were just selected and told to be at this panel. But I noticed that there's no women here on the panel. Мы не подбирали состав наших докладчиков, нам просто сказали, кто будет участвовать в этой сессии, но я заметил, что женщин здесь нет. I think everybody on this panel is working towards the higher integration of their own inner masculine and feminine, solar and lunar, and yet there's a certain way in which embodied women are absolutely crucial to whatever solution of the global problem and crisis that we're in. Their role has to be recognized as absolutely crucial. Thank you. Thank you. Ну и, конечно, все, которые присутствуют здесь, они работают над интеграцией своего внутреннего мужского и женского начала, так солнечного и лунного, но воплощенные женщины, они необходимы для того, чтобы найти выход из настоящего кризиса. Спасибо, спасибо. Если кризис создан с помощью ума нашего, можем ли мы найти ответ с помощью этого же ума? Как из него выйти? If the crisis had been created by our minds, would our minds provide any tools to respond to the crisis? If you want to comment? Great. If our minds produced a crisis, what from our minds could help solve the crisis? Whether it's possible for the mind to solve it. Well, it's kind of a... Well, the mind is not a static machine. Но как бы ум не является какой-то статичной машиной. So the world that human beings create is a result of their shared perspectives and shared values at whatever particular level of development they've come to. Потому что мир, который создают люди, является результатом их верованием, результатом их ценностей, и вот к этому результату они пришли. So, for example, when Rick was speaking about it, he was saying that most of the crisis we're facing is the shadow or the inevitable result of the big step forward that modernism was, the modern revolution was. И Рик говорил о том, что те негативные последствия, которые вылились в этот кризис, являются тенью тех огромных достижений, которыми явилось время современности, новое время. And I think it's important to remember that modernism is not the enemy. Modernism has made leaps forward in our own individual and collective development that otherwise simply would not have been possible.
И надо помнить, что модернизм сам по себе не является врагом, потому что благодаря ему произошли гигантские скачки вперед, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. It's just that because of that particular stage of development, Но просто вот из-за этой конкретной стадии развития, and because of the mythic worldview and sort of a fundamentalist mythic worldview that it was responding to, и из-за вот этого мифологического мировоззрения, на которое он отвечал. there was a rejection of nature and of spirit. Именно поэтому была отвергнута природа и был отвергнут дух. An objectification of the world. И мир был объектифицирован. But as Rick was saying, there's different ways this needs to happen. As we and part of who we are, is our capacity to evolve and grasp greater and more complex and integrated perspectives. Но есть возможность для нас также развиваться и принять более интегрированную точку зрения. As our capacity По сути, нет ответа. just a minute. По сути, нет ответа. Потому что вопрос, раз речь создана сознанием, значит, сознанием не So the gentleman is not satisfied with the answer. Но еще не закончен ответ. нет ответа, все. But as we gain the ability to embrace more inclusive perspectives, Но по мере того, как нам дается возможность охватить и другие точки зрения, which is the re-inclusion of nature and spirit and cosmos, которые также включают в себя воссоединение с природой, с духом и с космосом. which is obviously what the next step is, И вот это является следующим шагом. then our evolutionarily enlightened minds И тогда наш ум, который был просвещен в области, благодаря эволюционному развитию, and hearts will feel compelled to respond to the shadow that it created when it didn't know any better. и наши сердца также, они почувствуют необходимость ответить на этот кризис, который возник благодаря тому, что мы тогда этого не знали. Sir? У меня короткое замечание к опытам Грега Вейтера, опытам, о которых обычно говорят, что там была создана синтетическая клетка. Это не так. Крейг Вентер синтезировал ДНК и заменил ДНК, поврежденную, на полностью синтетическую ДНК. Это совсем другой уровень, хотя это замечательная работа. Yeah, I just have a comment about the quote-unquote artificial cell, the experiment by Craig Venter. He didn't create a new life form, he just synthesized DNA. And he changed the DNA in the cell and injected his artificial DNA. So it's a brilliant work, but it's a different thing than you were describing. И к этому мы знаем, что полностью синтезируются телевизоры, но вопрос о содержании телепрограмм, о том, хорошие они или плохие, лучше предъявлять претензии присутствующему здесь Сагалаеву, а не строителю телевизора. And again, we know that also the TV sets could be artificially produced, but as the content is concerned, then you shouldn't blame the manufacturer of a TV set, but you should blame Mr. Sagalayev, who is present here. May I respond? Можно ответить? Since life is so hard to define, it is easy to quibble as to whether or not this new breakthrough is indeed the creation of artificial life. Но поскольку жизнь определить очень сложно, поэтому очень просто здесь спорить о том, является ли вот этот прорыв в науке созданием искусственной жизни. But the creation of DNA and other components of a living cell, the rearranging of it, the ordering, the rearranging on computer software, and finding the final product not only lives in the sense of
metabolizes, but also reproduces is widely considered to be the breakthrough that I discussed. Да, однако создание ДНК, создание других компонентов клетки, так сказать, структурирование ДНК благодаря компьютерной программе, в результате чего получается клетка, которая не просто метаболизирует, но и воспроизводится, это считается таким вот прорывом в науке, к которому я ваше внимание и привлек. Maybe one more question or comment? Может быть, еще замечание или вопрос? А что такое жизнь? Вот я... Okay, what's your definition of life? Pardon? What's the definition of life? What is life? I would not dare define it, but I would like counterpose. Не осмелюсь определять. Of course, I would not want to try to define life, but the counterpose is how can one define death either? Да, но вот встречный вопрос, каким образом можно определить смерть? Можно сказать, ответ нужен. Yeah, I can give you the response how to define. Что такое жизнь? Это форма коллективного восприятия, Okay, so this is проявленная в отношении действительности, которая является непроявленной. this is a form of collective perception which is revealed in relation to the reality which had been unrevealed before. Yes. There Есть you have it. проявленная реальность, она физическая, а есть непроявленная действительность. Because there is Все существует. revealed reality which is physical, there is unrevealed Человек reality. создает эту реальность. And Это все ошибки наши. human creates this reality, and that's the source of all our errors. Значит, инструмент преображения – это наше сознание. Если мы импульс позитивного вкладываем в преображение мира, вот мы все создатели одновременно. Is a tool of transformation. So if we insert a positive impulse, then we're creators, all of us together. Final question? Последний вопрос. У меня вопрос к мистеру Лайсону. Я эколог. Я знакома с ужасающей статистикой экопатологии на всей планете. Это научные исследования, это научные статьи, статистика ужасает. Вопрос у меня такой. Мы здесь обсуждаем, спорим о важных моментах, о том, сознание, ум являются причиной глобального кризиса. Мы выясняем вот эти пусковые механизмы, эти причины. Но мы очень узкая прослойка, вообще интеллектуальная очень узкая прослойка людей, которые озабочены этим вопросом. Основное население планеты об этом не думает. И у меня такой вопрос. Вообще существуют ли какие-то футуристические модели, которые позволяют отыграть, проиграть способов выхода из этого кризиса? Или все остается на уровне рассуждений о том, что давайте мы изменимся и будет лучше? Yeah, and your question to Mr. Harris. That I'm an ecologist myself, and I know about the terrible state of ecopathologies in our planet, so the statistics is terrible. And I also know that we are just very thin intellectual layer who are concerned with that, but we're talking about consciousness, about mind, about triggering mechanism to which created this global crisis. Most other people don't think even about that. But are there any futuristic models that at least could show us any of the ways out of this crisis, or do we just only talk about the necessity of transformation without any applied methods? That's a very profound final question. Очень глубокий последний вопрос. And what I would like to do is ask each panelist to take 1 minute, starting with Harris. Каждого докладчика, начиная с Харриса, в течение минуты ответить на этот вопрос, а потом господин Сагалеев. And the question is, just to restate,
И вопрос в том, и можно я его своими словами перефразирую. In the face of the crisis in which we find ourselves, Перед лицом кризиса, в котором мы находимся, is it sufficient to simply talk about transformation? достаточно ли просто говорить о трансформации? Or are there models of the future, futuristic models, Либо есть какие-то футуристические модели, that can assist us in the way through? которые помогут нам в преодолении его. Great final question, thank you. Отличный последний вопрос. Спасибо. Каждому 1 минута. Hard to answer in 1 minute, but what I will say is that my hope is that transpersonal studies, especially from a scientific perspective, can help us change our sense of who we are. And as we have artificial cells and as we change our bodies in these transhuman ways, these can provide models for our evolution that can then filter through the educational system and in other ways make the sort of changes that I think are necessary. And these are human changes, and the type of science I'm talking about is a human-oriented science, addressing our greed, our sense of isolation, not technical solutions such as engineering. В частности, за 1 минуту ответить невозможно, но трансперсональные исследования, особенно с научной точки зрения, могут помочь нам понять, кто мы такие. И такие явления, как создание искусственной клетки, как изменение человеческих тел, могут привести к изменениям в системе. И я говорю сейчас именно о человеческих аспектах, например, вот жадность и тому подобные человеческие качества. Я не говорю здесь о технологических и инженерных решениях проблемы. I think there are definitely solutions. Решения есть. And there are psychosocial, spiritual solutions that make it possible to catalyze human individual and cultural development. Психосоциальные, психологические решения, которые позволят катализировать человеческое индивидуальное и социальное развитие. There are already beginning to be a lot more scientific and engineering solutions. И уже появляются научные инженерные решения. And there's going to be fundamental cultural solutions. И должны быть фундаментальные культурные решения. But the issue is how to. The question is that it seems that the time it's going to take for all these kind of solutions to be able to come together. Но кажется, что время, которое необходимо на то, чтобы все эти решения произошли. It seems unimaginable at this point, but in spite of that, we've got to find a way to do it anyway. Because the solutions exist. Сейчас кажется это невообразимым, но несмотря на это, их надо найти, потому что решения существуют. To me, the solution lies in every one of us. И для меня решение в каждом из нас. And the solution to me is quite simple, although quite difficult to manifest. И это решение очень простое, хотя с другой стороны и очень сложное. And that is the consciousness that we all are, is to get honest to itself. И это вот то сознание, частью которого мы все являемся, чтобы оно было честным перед самим собой. And without the consciousness that is now listening and speaking, not getting honest to what it first knows is true within, и если вот это сознание, которое сейчас и говорит, и слушает, не будет честно относиться к тому, что оно знает, then the solutions that will bring the union of us all will not arrive very quickly. Тогда не будут найдены достаточно быстро решения, которые объединят нас всех. The solution will arrive and it's on its way, as it were, but we're delaying it. Потому что решение, оно идет к нам, но мы его замедляем. Only if we get off our backside, если мы только отойдем, and start to give ourselves so fully and openly, no matter what it costs our personal self. И начнем давать и делиться, независимо от того, сколько нам лично это не будет стоить. That's a big thing to do, but that's the way to do it. И вот это сделать сложно, но только так. I've said enough today, and I'd like to hear both Jim and Edward make their contributions with the remaining time. Я сегодня достаточно много сказал, я хотел бы, чтобы Джим и Эдуард также
высказали свое. Спасибо всем. Было очень интересно. Thank you all. That was very interesting. Я напоследок хочу рассказать маленькую историю. And I would like to share with you a final story. Мне выпало большое счастье недавно, когда меня пригласили в театр на свой спектакль «Два великих человека». So recently, two great men invited me to a theater to their show. Режиссер Юрий Любимов. Те, кто русские, прекрасно знают это имя. Я думаю, что, может быть, не только русские. The director is Yuri Lyubimov, and the Russians in the audience know very well his name, and perhaps the others too. И автор пьесы Танина Гуэра. And the author of the script was Tanina Guerra. Я думаю, что все знают, кто такой Танина Гуэра. Но на всякий случай напоминаю, что это автор сценария Федерико Феллини, поэт, художник, замечательный, выдающийся человек. And I would just remind you that Tanina Guerra was the author of Federico Fellini's scripts, and he is an artist, a poet, and an excellent human being. Танина Гуэра в этом году исполнилось 90 лет. Tanina Guerra celebrated his 90th anniversary this year. Юрий Любимов 94. Yuri Lyubimov is 94 years of age. И когда я сидел, смотрел этот спектакль, я думал, что это, что происходит, в чем здесь секрет, в чем загадка. And I was sitting there and watching the show. I was thinking, what's going on? What's the mystery of all that? Это, может быть, это сбывается предсказание великого Шри Аурабинда, и уже эволюция человека началась, потому что это были два молодых и очень энергичных человека, от них обоих шла колоссальная энергия. And maybe we see the prophecies of Shri Aurobindo, and the evolution of humankind has already begun, because I saw two very young people emanating powerful energy. Ну, поскольку я все-таки не философ и не йог, то я практически стал думать, в чем секрет. But still, since I'm not a philosopher and not a practitioner of yoga, then I just started to think in practical terms. What's the secret? Ну, я знаю, что у Танина Гуэра русская жена, и это уже ответ. I know that Tanina Guerra's wife is a Russian, and that's one response. Когда шел спектакль, я смотрел, что Юрий Любимов, у него какое-то блюдце, и на нем что-то мелко нарезанное, такое похоже на сыр, что-то, или лекарство какое-то. And when the show was going on, I noticed that Yuri Lyubimov had a little plate in front of him, and there was something, tiny slices on it resembling cheese, or maybe it was some kind of medication. Я думаю, да, наверное, вот там, на этом блюдце, вот, секрет его долголетия и творческой активности. And I thought that the secret of his longevity and his creative potential was there on that plate. И тогда я украл, просто потому что я рядом сидел. And since I was seated close to him, I stole a piece. И я думал, сейчас будет какая-нибудь инициация. And I thought that now I will have an initiation. Это оказался чеснок. And this was garlic. Но потом я подумал, ну они же меня пригласили. And then I thought, so they invited me. Потому что я знаю и того, и другого, я знаком и с тем, и с другим. И я думаю, что нужно задать им этот вопрос просто напрямую, после спектакля, во время там, коктейля. Because I'm familiar with both of them, so I had to directly challenge them and ask them this question during cocktail after the show. Ну и я подошел и нагло спросил, в чем секрет их энергии, в чем секрет как бы, их такого состояния, которое очень далеко от кризиса, очень близко к божественной гармонии. And I was arrogant enough to come up to both of them and to ask them what's the secret for their condition, which is very far from crisis and which is very close to the divine harmony. Я поговорил и с тем, и с другим, там минут по 15. I talked to both of them like 15 minutes with each of them.
И вот что, как я могу суммировать их ответы. And this is how I could rehash their responses. Импульс к развитию. The impulse towards development. Импульс к познанию. The impulse towards knowledge. Импульс к созиданию. The impulse towards creativity. Импульс к любви и сексу. Impulse towards love and sex. И импульс к тому, чтобы отдать себя обществу, людям. And the impulse towards giving yourself away to the people and to the society. И эти два человека, которым на двоих 200 лет, These two people who have combined like 200 years of age. я думаю, что мы можем себе представить, что они тоже здесь присутствуют и участвуют в этой дискуссии, и они согласны с тем, что говорили здесь докладчики. So we could imagine and visualize them here in our audience, so they would completely agree with what our speakers were talking about. I would add one thing. Одну вещь добавлю. We just celebrated my mother's 92nd birthday. Моей маме только что исполнилось 92 года. And I asked her the same question. Задал ей тот же вопрос. And she paused and she said a very simple thing. Она подумала и сказала простую вещь. She said, the secret of my life has been, I have lived a life of joy. Она сказала, секрет моей жизни, я прожила жизнь радости. And I would say that with all the crises that beset us, with all the challenges that we have to overcome, И со всеми кризисами, которые стоят перед нами, и со всеми задачами, которые нам надо преодолеть, which are serious and becoming critical, они серьезные и становятся критичными. let us live lives of joy. Давайте проживем жизнь радости. There's a deep spirit that guides the affairs of humankind, that is doing everything it can to support us on our way. Глубокий дух руководит делами человечества и делает все, что только возможно для того, чтобы поддержать нас на нашем пути. Thank you all. Спасибо. Okay, well, Yeah, it's very hard talking. yeah, sometimes tonight it's very hard. I'm going to try to for the closing ceremony. The organizers, well, I was told by yeah, but I imagine mine was basically the overall concept. I used the email saying,